Nachricht auf meinem Handy rennt gerade dabei war, mir eins white Tass Kaffee einzuschenken. Ich bin noch okay. Nur 3 Wort, für jeden anderen heiten sie harmlos geklungen. Für mich wären sie ein Warnsignal. Mein Hand starrte mitten in der Bügung. Unter Becker rutscht mir beinahe aus den Fingern.vor, aber dreigig. Jaren hatten mein Kleinschwester Miriam und ein Spiel erfunden. Damals waren wir jung und aber so davon, dass uns niemals etwas Schlimmes passieren kennt. Wir saßen in einem billigen Imbiss am Stadtrand von Bonn und sprachen darüber. Was wir tun würden, wenn ein von uns einmal in Schrecken geriet, Miriam liebe solch Gedankenspiel. Was ist? Wenn ich irgendwann Hilfe brauche und nicht offen reden kann? Hat sie gefragt. Ich lachte damals. Dann denken wir uns einen Geheimcode aus. Noch einer halben. Dann hatten wir tatsächlich einen, wenn alles in Ordnung war. Schrieben wir, ich kam klar. Wenn etwas nicht stimmt und wir Hilfe brauchten, lautet die Nachricht. Ich bin noch okay. Nur ein Wort Unterschied die beiden Sitz. Aber dies ist ein Wort. Bedeutet als bedeutet gefa bedeutet. Kitoamen und genau dies Nachricht hat Miriam mir draht. Geschickt. Kein Smiley, keine Erkring, keine weiteren WORTE. Start auf das Display in all den Jahren hat sie diesen Satz niemals benutzt, nicht. Ein einziges Mal DESHALB wusste sofort, dass dies kein Versen war. Sie hat Jedes Wortbus geholt. Ich sollte den Kaffee ab, mein Herz schlug schneller. Aber mein Kopf blieb ruhig. Das hatte ich in meinem früheren Leben gelernt. Panik just keine Problem. Man. BOBACH tet man Samuel info RMATIONEN daten. Dan handelt man. 15 Minuten später sah ich bereits im Auto.zum. Erste Mal seit meiner Pensionierung fühlte ich mich wieder wie im mein Schwager Thomas Berger heit es nie erwartet. Für in Wort Anna Newman, ein ruhig Witwein, Frau mit Tomatpflanzen im Garten. Die Nachbarn kannten mich als die freundlich Dane aus Bonn-Bad Godesberg. Die im Tierheim und regelmäßige Kuchen für Gemeindefest backt. Niemand wusste, wer ich früher gewesen war. Und ich hatte nie einen Grund gesehen. Darüber zu sprechen. Viel Jahr lang hatte ich bei der Bundeswehr GEDIN.DANACH wollte ich nur Notruf. Ich kaufte ein kleines Haus, pflanzt Blumen, las Bücher, lernt wieder. Langsam zu leben es gefiel mir, nur meine Schwester wusste, dass hinter meinem ruhigen Alltag ein anderes Leben lag. Miriam war etwa 40 Minuten entfernt. Sie war 4 Jahre jünger als ich, und sie war mein Willkommens. Gegenteil, ich kletterte als Kind auf Baum und kam mit aufgeschlagen. Nie nach Haus. Miriam sammelt Blumen. Ich geriet in Streit. Sie entschuldigt sich sogar für dich. Die sie nicht in HATE. Ich war laut. Sie war sanft, trotzdem waren wir unzertrennlich, besonders nach den Tod unser. ELTER and W hatten nur noch NADR.D ISHLB. Matchten wir aus. Unseren sonnigen ein feste Tradition. JED und Sonntag trafen wir uns manchmal bei mir. WIR. Trinken Kaffee. Agen KUCH und reden über ils. DIESE. Nachmittag waren heilig. Vor 8 Jahren ertet Miriam Thomas Berger. Anfangs mochte ich. JED. Mocht. Ich. Thomas konnte Menschen innerhalb weniger Minuten für sich GEW. Erinnert sich in GEBURTSTA half Nachbarn? Beimund Zug. Holt Geschichten? Die Jeden zum Lachen braucht 10. Workt zuverlässig. Bodenständig, charmant. Die Art von man. Die bei Familienführern sofort beliebt. Ich freut mich damals für Miriam. Sie wirkt glücklich. Und ich glatt. Sie hat
einen guten Menschen gefunden, da manchmal dauert Jahr, bis man erkennt, wo jemand wirklich ist. Die ersten Veränderungen bemerkt. Ich habe 3 Jahre nach der HOCE unseren Zuerst viel mehr auf. Dass Miriam keine Entscheidungen mehr traf, ihn fragt. Wo wir essen gehen sollten, schaut sie Thomason. Wenn ich fragt, sie am Wochenende sei hat. Sah sie zur Suim, wenn ich fragt, welchen Film sie sein wollt. Wort sie auf sein Antwort, und fangs ich mir ein. Das ich übertrieb. Vielleicht war einfacher Art. Vielleicht bildet ich mir als nur ein über in der. Seit blieb dieses Verhalten bestehen. Etwas in meiner Schwester. Von der sich sie wird stiller leiser vor als. Muss sie Gegensatz zuerst überprüfen. Und eines Tages begann ich mir ernsthaft Sorgen zu machen. Asterisk. Ein Sonic Saison Thomas und ich auf der Terrasse. Wenn Miriam in der Küche Kaffee matcht. Die Nachmittagsen schien auf den Garten. Und alles worked vollkommen normal. Thomas ließ sich in seinem Stuhl zurück und mustert mich. Damn, Lacheltia. Anna. Ich glaub nicht, dass du jemals einen richtigen Beruf hattest. Ich sah ihnen, sein Tonfall war freundlich. Zumindest auf den ersten Blick. Aber ich hab mein ganzes Leben damit verbracht. Menschen zu beobachten, unter seinem Lächeln etwas. Wirkliches, ich Lachelti zurück so. Kann man sehen, du tät mit seinem Kaffeebecher auf mein Blumenbeet. Du wirkst immer so entspannt. Als hättest du nie wirklich Problem gehabt. Ich hätte sagen können, dass ich Jahre in Orten verbracht hat. Und denen Menschen innerhalb weniger Sekunden Entscheidungen über Leben und Tod treffen mussten. Ich hätte sagen können, dass ich den gesehen hat. Die man niemals wieder vergisst. Aber ich sagt es gab keinen Grund. Stattdessen nahm ich einen Schluck Kaffee. Thomas grinst. Miriam ist die stark von Yuka beiden. Die vernantig. Ich show ihnen NICHT wegen seiner WORT und die keiner WORT so die hin wegen der Selbstverständlich. In my tier sie aus PRACH hat bereits entschieden. Ich war ein harmlos Frau. Gemmend. Denn man nicht ernst nehmen musst und offensichtlich hat arch entschieden, wo Miriam sein sollt. Gemmend. Der sein Zustimmung brachte von diesem Tagen. Bemerkte ich sein kleinen Bemerkungen immer häufiger. Ich seh zu. Freundlich.zu emotional.zu. Guckl Kubig zu weich für die wirklich Welt, Miriam. Weitersprachen nie, und genau das matcht mir. Angst.f Ruhrheit CFS. GET.f Ruhrheit sie gelagt und im erklärt. Das ich durchaus in der Lage war, auf mich selbst aufzupassen. Aber die Frau neben ihm sagt nichts. Sie lächelt lediglich. Ein Angestreins. Mudes les che lenda in den folgenden 2 Jahren wurde alles schlimmer. Miriam. Rief Saltner und unser Gespräch wurden kürzer. Immer. Häufiger beendet sie Telefone. Plötzlich. Besuch wurden abgesagt. Familien fehlen. EB in FAL als.frund überwintern. Dass sie Miriam kaum noch sahen, irgendwann fiel mir auf. Dass sie fast nie allein irgendwo AUFTA Thomas war immer DABI. Es workt nicht wie. Es workt wie überwachen, eins nachmittags holt. Miriam etwas aus ihrer Garage als sie ein Kist anhab. Rutschte Rummel nascho in ihrem Handgelenk waren blaue Flecken. Mein Herz setzte einen Moment aus. Was ist passiert? Sie zog den Rummel sofort herunter. Nichts.
Ich bin gegen ein Regelgestagen. Die Antwort kam viel zu schnell. Ich sag nicht mehr Menschen. Die muss haben sehen sich zurück. Wenn man sie unter Druck, setzt, dot also worti, ich dot bobach 10 dot geduld igbleibben dot isword selby regel. Die ich früher gelernt, hat dan kam die Nachricht. Ich bin noch, okay. Und plötzlich war das Worten vorbei. Rendig Richtung kein Teil vor. Begann ich nachz denken dot ich ging unser letzten Unterhaltungen. Durch dot in den vergangenen Monaten. Während unser Gespräch immer seltener geworden dot fast. Nachricht endet plötzlich. Fast. Jeder Basic war von Thomas abgesagt worden. Ich Praktikers auf einem Rastplatz dot dan. Griff ich zum Telefon. Ich rief Frau Schneider. Und dort sie, wat nur zwei Häuser von Miriam entfernt, eine himmlisch. Krankenschwester, aufmerksam, zuverlässig, wenn jemand etwas bemerkt hat. Dan sie. Sie meldet sich nach dem zweiten Klingeln. Ist alles in Ordnung, Anna? Ich hoffe, wir sprechen einig minuten dot ihren machten mein Sorgengräser. Sie sagt, Miriam sehe seit Wochen erst aus, sie work angespannt. Mehrmals habe sie laut, Streits aus den Haus gehört. Meistens habe Miriam denegewöhnt. Ich fragt, ob Miriam noch Auto fahr. Nein. Antwortet Frau Schneider. Schon. Seit Monaten nicht mehr. Das war merkwürdig. Miriam hat Auto fahren. Immer geliebt dot dan erwähnte Frau Schneider noch. ETW s. Thomas habe vor einiger Seit die Hascheltschilf entlassen dot seitd. Sehe man Miriam fast nie. Außerhalb des Hauses, nachdem ich aufgelegt hat. Puni ich Miriam soziale in dot nichts dot keine. Fotos aus ihrem Garten. Keine Empfehlungen für Bucker, keine kleinen Gedanken über ihren. unterricht.f hat sie ständig. Solch Dinge gepostet. Nun wurde nur still. Ich fnie ein. Nechbarchf.tsg dort fand ich einen Beitrag über einen. Pausen Satz in Strage, keine Namen, keinen. Details, aber plötzlich füllten sich alle Puzzleteilen. Als würden sie zusammen passen da ich fuhr weiter. Kurz darauf schrieb ich Thomas ein Nachricht. Ich wollte sehen. Reaction zen. Ich kam morgen kurz vorbei. Hoffe geht's gut. Die Antwort kam weniger als ein Minute. Später, uns geht's gut. Nickt Miriam. Geht's gut, nickt wir. Frühen uns, nur uns geht's gut. Kleiner Satz da aber kontrolliert sich oft zersten. Sprache. Als ich die Nachricht las, wusste ich entjoltig. Das etwas nicht stimmt. Ich drück das Handy aus, fuhr weiter, denn irgendwo in diesem Haus sah meine kleine Schwester, und sie hat mich Hilfe gebeten. Ich parkt ein Strage weiter dot es war bereits spät, und die meisten Häuser lagen ruhig und dunkel da. Da bei Miriam Brandlicht, unten im Wohnzimmer. Oben im Schlafzimmer von allen sah alles normal aus dot zu normal. Ich blieb einig. Sekunden im Auto sitzen und beobachtete das Haus dort, dann stieg ich aus dort, als ich im Wohnzimmerfenster vorbeiging. Fiel mein Blick durch einen schmalen Spalt im Vorhang. Miriam sah auf dem Sofa dort sie wie dot Thomas stand einen Schritt. Und für dot sagt nichts dot tristet sie nichts dot. Beobachtete sie lediglich. Dann ging zur Haustür und kontrolliert. Noch einmal das Schloss da in diesem Augenblick. Wurde mir alles klar, meine Schwester braucht hilft, dot nichts. Morgen dot nichts next woce dot jetzt dot ich. Ging zur Tür und klingelte. Ein paar Sekunden später fniet. Thomas. Sein Blitzes Lächeln erschien. Anna? Was magst du denn hier? Ich war in der Gegend. Wir wussten beid.
das Gelegen Wort dot dies. Zeit vor niemand zafgle durch kein Tiel zu lz darna. Blieb in der Tür stehen, Miriam. Ist mood? Ich blickte ihm vorbei. Dan. Seh ich sie nur kurz, sein Lächeln werden. Chmle da in diesem Moment erschi Miriam in Fleur. Als sie mich sah. Vernderde sicher Gesicht, für den Bruchtiel. Einer Sekunde wurde da Erleichterung. Dan verschwand sie wieder dort sie war. Blass. Ihr Augen waren gergt da in ihrem Handgelenk. Zeichnet sich ein dunkler Fleck ab, und sie vermied es. Thomas in Zusch, Schen tan so etwas nicht ohne Grund. Ich habe mir Sorgen gemacht. Sagt ich, Miriam schlacht, dann schaut sie zu. Thomas, erständig antwortet sie. Mir geht's gut. Die Wortklänge einstudiert. Fast so. Als heit sie schon 100-mal. Gesagt. Thomas stellt sich halb vor sie. Als ist in. Ordnung. Ich sah innen. Habe nicht my dear gesprochen? Für einen Moment. Wurde es vollkommen still. Miriam worked. Erschrocken. Thomas blinzelt, offensichtlich. War nicht deren gut. Das man im Weitersprach, ich lächelte leicht. Darf ich herinkommen? Miriam nickt sofort. Thomas? Sicher, dann trat aite dort in Haus fielen. Mehr sofort dinge auf. Klein. Dinge. Aber klein dinge Urslan auf die WAHRED. One Zimmers hing ein Kamera. Ein weiter befand sich im Flur. Und ein dritter der Küche da in den Wundenfeldern. Familienfotos. Statusen hingen gerammt sprich, aber Disziplin. Leistung und Kontrolle. Ein Buckeriegel war fast leer da Ruhr. Hat Miriam dort. Dutzend remain off board. Nits Davin were geblieben, wir setzen uns. Thomas will einen. Cecil direkt neben Miriam. Nicht dick neben IHR.SONDERN so. Als würde einen Ausgang bewachen. Ich begann aber belanglos Dinge zu sprechen. Aber, Nachbarn. Aber das Sweater. Aber das Gemeinfest. Jeedsmel. When Miriam antworten wollte, fiel ihr ins WORT, da geheimen, da sprach für sie, da erkrit Jefu befriedigt. Da wurde fragen. Dein sie gertet wären. Noch einige Minuten fragte ich, gehst du eigentlich noch donnerstags in die Bibliothek? Nein, antwortet Thomas sofort. Ich. Nicht, wieder hat agentwortet. Wieder hat Miriam Keen. Einziges Wort gesagt. Noch etwas Minuten stand ich, ich. Bemerkt den Ausdruck in Miriams Gesicht. In Kauschung, sie hat gehofft. Dass ich länger blieb, oder vielleicht hat sie gehofft. Dass ich sie might non dot Thomas begleitet mich zur Tragen, blieb ich stehen. Dann, fragt ich, kämen sie mir etwas zum Auto tragen? Ernselt Deistern, was denn? Ich lächelte, einen Kartenbucker. Start mich, an, sind da gar keine Bucker. Dan helfen sie mir. Eben, might den unsichtbaren Buckern. Hinterem hört ich. Plötzlich ein Lises Gergasch, Miriam lächelte, zum ersten Mal in diesem Abend dort, es war nur ein winziges Lächeln. Abris war echt Thomas trat eine US.WIR. Standen nun allein auf der Einfahrt. Ich sah Miriam und dort, sie sah Zurich, und plötzlich brach etwas in ihrem Gesicht. ZUSMMEN.Tränen traten in ihre Augen. Wie schlimm ist dies? Fragte ich ließ dort sie ITT dann flüstert sie. Tat mir weh. Die Wort waren kaum hörbar. Ich sag nichts, nicht jeden Tag, fuhr sie fort. Aber oft genug. Tränen liefen, aber wangen. A kontrollier eils. Mein Handy, mein Geld, meinen Kalender. Mein Freund. Sie atmet zittrig ein.
Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich trat einen Schritt näher. Was brauchst du von mir? Sie sah mich in dort lange, dort so lange, dass ich glot. Sie word gar nicht antworten. Dan flüstert sie. Einen Ausweg. Ich nahm ihr Hand dort sie war. ISKLT. Ich drück sie. Vorsichtig. Dan bekommst du einen. Sie begann zu wein erste Mal seit Jahren sie nicht aus. Anstatt so in die Arenauser LEICHTE rang.ich. Sassien mein kleine CHWESTR das Mädchen. Das Blumengapfleckhat. Das Mädchen. Das immer das Gut in Menschen sein wollt, und in diesem Augenblick wusste ich etwas mit absoluter Sicherheit. In dem Moment, in dem sie ihm Hilfe gebeten hat Thomas bereits verloren, denn Angst gewinnt nur. Solange sie schweigt, und meine Schwester hat endlich gesprochen.